Hello, dear students. Welcome to JMJ classes. This is Jasna Mariam Johnson. Today we are going to discuss the poem The Mother by Gwendolyn Brooks. It is prescribed in Kerala University syllabus. So, what is the image that runs into your mind when you think of a mother? അമ്മ എന്നൊരാളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കുരുത്തങ്കേട് കാണിച്ചിട്ട് തല്ലാൻ ഓടിക്കുന്ന അമ്മയെ ഓർമ്മ വരുന്നവരുണ്ടാകും. പക്ഷേ മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻഡ് കെയറിങ് ഫിഗർ. നമ്മളെ നല്ലോണം നോക്കുന്ന, ഒരുപാട് താലോലിക്കുന്ന, കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക. സോ now look at the title. It is written in lowercase letters. സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് ആ ടൈറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇസ് ബ്രൂക്സ് ട്രൈയിങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സംതിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് ടൈറ്റിൽ? Definitely she has introduced the speaker through the title. It is none another than the mother. അമ്മ എന്നുള്ളതാണ് ആ പോയത്തിൻ്റെ സ്പീക്കർ എന്ന് നമുക്ക് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ യൂഷ്വലി ദ ആർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് വി യൂസ് ബിഫോർ മദർ ഇസ് ഏതാണ്? എ ആണോ ആൻ ആണോ? എ ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറ്. എ മദർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ടു സേ സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി യുണീക്ക്. ദ താജ്മഹൽ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിയർ ദ പോയറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾ ദ. So that shows there is some kind of singularity or some kind of uniqueness to this mother. So what is peculiar about this mother? We will understand it once we delve into the poem. So before moving on to the poem, let me briefly introduce the poet Gwendolyn Brooks. Gwendolyn Brooks is one of the most influential and widely read 20th century American poets. She was born in Topeka, the capital city of the US state of Kansas, on June 7th, 1917. She was raised, or she was brought up, on the southern side of Chicago, and she died on December 3rd, 2000 at the age of 83 out of cancer. She was the author of more than 20 books. Brooks was 13 when she published her first poem, Eventide, in American Childhood. Her works were mainly about being black during the 1940s and 1950s, about black pride, black identity, conditions among the poor, racial inequality, and so on. And she was highly regarded even during her lifetime and had the distinction of being the first black poet to receive the Pulitzer Prize. And she was also the poet laureate of Illinois in 1968. Now about her major works. A Street in Bronzeville is Gwendolyn Brooks' first poetry book. It was published in 1945 when Brooks was only 28. The book is made up of 20 poems that capture the real life, identity, and struggles of black community in America. The Mother, the poem that we're going to discuss is in the poetry collection, A Street in Bronzeville. Annie Ellen is Gwendolyn Brooks' second poetry book, for which she won the 1950 Pulitzer Prize. It follows the life of Annie Ellen from childhood to womanhood, who deals with the struggles of poverty, discrimination, and disappointment. The Bean-Eaters is her third poetry book, which explores the themes of hope and injustice in Chicago. Maud Martha is Brooks' only novel. It deals with the life of Maud Martha, a black woman in Chicago.
In the Mecca is one of her most famous and best known poems, which was nominated for the National Book Award for Poetry. Now, without any further delay, let's move into the poem. So, this poem, The Mother, is an emotional poem that conveys the thoughts of a woman who has had numerous abortions and regrets them. So, the speaker is a woman who has had numerous abortions and she regrets about them now. Abortions will not let you forget. So, the first line draws the reader into the complex topic of abortion. ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീമിനെ Gwendolyn Brooks അവരുടെ തീമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ പോയത്തിൻ്റെ തീം മറ്റൊന്നുമല്ല, അബോർഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. And she says that it will not let you forget. Let you forget what? You remember the children you got that you didn't get. So here the poet is addressing the mother who have done abortions like herself. അവിടെ യു എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീക്കറിനെ പോലെ തന്നെ അബോർഷൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റ് സ്ത്രീകളെയാണ് അവരവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അബോർഷനിലൂടെ കടന്നു പോയ മറ്റ് സ്ത്രീകളെയും അവരവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And she says that you will never forget. ആരെയാണ് മറക്കില്ലാത്തത്? The children you got, എന്ന് വെച്ചാൽ the fetuses that you were pregnant with, that you didn't get, that you didn't give birth to. നിങ്ങൾ ഗർഭം ധരിച്ച പക്ഷെ ജന്മം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയാൽ ആ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. The damp small pulps with a little or with no hair. Now, she gives you a graphic description of the fetus that is forced to be born dead by the mother as damp small pulps with a little or no hair. So നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നല്ല വെറ്റായിരിക്കും, നനഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും, മുടി ചിലപ്പം കാണും, ചിലപ്പോൾ മുടിയൊന്നും കാണില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഷീ ഈസ് ഗിവിങ് എ ഗ്രാഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡെഡ് ബേബീസ്. മരിച്ച് അബോർട്ടഡായി വന്ന ബേബീസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് സ്പീക്കർ നമുക്ക് തരുന്നത്. The singers and workers that never handled the air. So the speaker says they could have become workers or singers. അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വർക്കേഴ്സോ സിംഗേഴ്സോ ഒക്കെ ആകുമായിരുന്നു. You will never neglect or beat them or silence or buy with a sweet. You will never wind up the sucking thumb or scuttle of ghosts that come. You will never leave them controlling your luscious sigh. Return for a snack of them with gobbling mother eye. So now the mother who is not a mother will not get to raise them. She won't treat them well or treat them poorly. She will not bribe them with a candy or silence them. She will never get their children to stop sucking their thumbs. She will never know the feelings of sadness when she leaves them and the feelings of happiness when she returns to them again. She won't get to act like a protector running off the ghosts that come in their rooms. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഷീ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് മദർലി എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് നെവർ ഗെറ്റ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരിക്കലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഒരുപാട് മദർലി എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായി നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഒരു മിഠായി കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ സൈലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം, കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വിരൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, കൈ കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ, അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കൊരിക്കലും ഇനി സാധിക്കില്ല.
കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ഗോസ്റ്റുകളെ ഓടിച്ചു കളയാൻ, പ്രേതങ്ങളെ അല്ലെ കൂക്കി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കുട്ടികൾ, അതിനെ ഓടിച്ചു കളയാൻ ഒരിക്കലും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ദിസ് വുമൻ വിൽ നെവർ നോ ദ ഗ്രീഫ് ഓഫ് ലീവിങ് ദം. അവരെ എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള ആ വിഷമം ഒരിക്കലും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഷീ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് ഷീ കുഡൻറ്റ് എവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരുപാട് മൊമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അവരിവിടെ പറയുന്നത്. I have heard in the voices of the wind the voices of my dim-killed children. So in the second stanza, she is talking about her pain and guilt. She is mentally haunted by her unborn children's faint, subtle cries. അവർക്കപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഓർമ്മകളിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നത് പോലെയും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. I have contracted, I have eased my dim tears at the breasts they could never suck. And she says that they are killed. She doesn't actually blame herself for their deaths. And after the abortion, her body has contracted. Even still, she imagines that she has eased her non-existing children by breastfeeding them. But she acknowledges that the non-existent children could never suck from her breast. അപ്പോൾ അബോഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ബോഡി തിരിച്ച് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഷീ ഈസ് ഇമാജിനിങ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് ബ്രസ്റ്റ് ഫെഡ് ദ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ. ഒരിക്കലും ജീവനില്ലാത്ത ആ കുട്ടികളെ മുലയൂട്ടിയതായിട്ടൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ്. I have said, sweets, if I sinned, if I seized your luck and your lives from your unfinished reach, if I stole your births and your names, your strayed baby tears and your games, your stilted or lovely loves, your tumults, your marriages, aches and your deaths, if I poisoned the beginning of your breaths, believe that even in my deliberateness, I was not deliberate. So now the mother blames herself for seizing and stealing their births, names, tears, games, loves, tumults, marriages, aches and deaths. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താണ്, ആ അമ്മയെ തന്നെ കുറ്റം പറയാണ്. എന്നിട്ട് she's saying that she blames herself for stopping their chances to a birth, to a name, to their life. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞതിന് അവരെ തന്നെ, കുട്ടികളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ഈ സ്ത്രീ അവരെ തന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ്. And she says that even though she decided to have an abortion, she was not deliberately killing her children. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു ലൈനാണത്. Even in my deliberateness, I was not deliberate. Though I decided to have an abortion, I was not deliberate about it. Maybe she was pressurized to abort. അത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, ഈ പോയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ അബോർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും I was not deliberate to do that. So maybe she was pressurized. ആരോ അവളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിപ്പിച്ച് അബോർട്ട് ചെയ്തതും ആകാം, അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബീങ് സെഡ് ഇൻ ദ പോയം. So in the first stanza, the speaker was addressing the women who have undergone abortions like her. അവരെ പോലെ തന്നെ അബോഷൻസ് നടന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ആദ്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ ഷീ ടോക്സ് ടു ഹേഴ്സെൽഫ്, അവരോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന വരികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് ഹർ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ. ജീവനില്ലാത്ത ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. അതൊരു പോയട്രിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എപ്പോസ്ട്രോഫെ. എപ്പോസ്ട്രോഫെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്ന, അതിനെക്കുറിച്ച് പോയം പറയുന്നതിനെയാണ് എപ്പോസ്ട്രോഫെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അഡ്രസ്സിങ് സംവൺ, സംതിങ് ഓർ ക്രിയേച്ചർ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് or is not perform in the poem's immediate setting. അങ്ങനെ ഒരാളില്ല, പക്ഷെ ആ ആളോടാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പോയത്തിലും
ആ കുട്ടികൾ ജീവനോടില്ല, പക്ഷെ ആ കുട്ടികളെയാണ് ഈ മദർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എപ്പസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത്. Now, though, why should I whine? Whine that the crime was other than mine. Since anyhow you are dead, or rather, or instead, you were never made. But that too, I'm afraid, is faulty. Oh, what shall I say? How is the truth to be said? You were born, you had body, you died. It is just that you never giggled, or planned, or cried. So now she's saying, what's the point in lamenting? The crime, the abortion, was her decision. And she says, a killing that she was responsible for. ഇനി എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? എന്തായാലും ആ കുറ്റകൃത്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞു, അബോർഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. And she doesn't know what to say. She doesn't have the language to describe the experiences, the experience of her never-born children. She explains that those children were born, that they had bodies, and they died. But they died without experiencing life, without laughter or planning or tears. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്, ആ കുട്ടികൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കുട്ടികൾക്ക് ബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ മരിച്ചുപോയി. അവർ ഈ ലോകത്തെ അറിയാതെ, ഈ ജീവിതമൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അവർ മരിച്ചുപോയി. And finally she says, believe me, I love you all. Believe me, I knew you, though faintly, and I loved you all. So the last stanzas are, last stanza, she's saying that she knew them faintly and that she loved them all. പൂർണ്ണമായൊന്നും ആ കുട്ടികളെ അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും കുറേയൊക്കെ ആ കുട്ടികളെ അറിയാമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഈ അമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ പോയം അവസാനിക്കുന്നത്. And here you can see believe me എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ്. ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ, ആ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനഫോറ. ANAPHORA. ബിലീവ് മീ. അത് രണ്ട് ലൈനിലും ഒരേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനൊരു ഫീച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനഫോറ. ANAPHORA. So that's how the poem ends. So the writer Gwendolyn Brooks speaks about the heart-quenching topic of abortion. The narrator is an impoverished mother addressing the reader directly, and she paints an image of how abortion leads to the absence of a handful of motherly experiences, both emotional and physical. And we cannot label this work as an anti-abortion or pro-abortion poem, because on one side, Brooks is asking us to give this woman the right to mourn for her non-existent children that she has aborted. And on the other side, she also talks about the mental turmoils a woman goes through after an abortion. ഇതിനെ ഒരു ആൻറ്റി അബോർഷൻ പോയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്രോ അബോർഷൻ പോയം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം രണ്ട് വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ പോയത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് ബ്രൂക്ക് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അബോർട്ട് ചെയ്യാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്ക് വിലപിക്കാനും ഉള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നാണ്. മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു പോകുന്ന മാനസിക വ്യഥയെക്കുറിച്ചും ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. So that's all about the poem. I hope you understood it, and thank you so much for your patient listening.